Marialle. Va? Nej. Fick till när du filmar? Mulla on ju så där bilden så där. Extra. No, så lite. Ska ni försöka få en större lägenhet då? En mindre tänker jag. Vi åker här. En timme så ligger jag i sängen, då får hon vara uppe. Sen... Sama korraga. Kui tagasi näha, no see on veel, saad aru, meie mõistes loogika järgi, aga ette meie loogika ei ole üldse loogika. On oma elukogemuse põhjal. Näen, kuidas asjad lähevad aasta 2-3. Mingi Lepik vist tuli välja. Puutükid tulevad seal välja siis pühis. Jah, no oli sellest. No märgitud midagi. Nii tahab varm ka. Liiga palju, siis kohtust ei saa. Ei jõua. Seleta. Ei, ma ei tea. Kuidas alla me? Mis? Kuidas alla me? Mis? Ta on õndsela. Nende õndse õitsi Naelagu. Ja nende õndse õitsegu. See õitsegu, see õitsegu. Ja klaasid kokku kõlagu. Näed kõlagu, näed kõlagu. Soovime õnne. Palju õnne. Enne pulma ei saa. Palju õnne. Ei saa. Ei tea. Aga kuidas teil see asi on? Mis sa arvad? Enne pulma ei? Ei. Mis ei? Kas enne pulma ei tohi? Kibe öelda. Ei, seda ei ole. Ma küsisin, kuidas neile. Palju õnne. Joa mingi mööda. Sa komista? No, isa tuleb. Heino, palju õnne. Känns som du har bröllopsdagen. Extra bidrag då, mis behövligt. Ja, meie ei ole, see tuli nii järsku, det här kom så plötsligt så att paketet ska komma till bröllopsdagen. Då blir det dubbelt paket. Ja, precis. Då blir det dubbelt. Men vi hade hunnit förbereda oss. Ja, niin minä haksin omakin keise üle. Ja, och kommer jag på halsduken. Ja. Ni får väl gå med halsduken runt båda så här. Öppna den här. Annars känns det som det var när jag tog för då. Så här. See ei ole. Vahet. Oi. Nina kohvilauale ja siis nuga kuhugi lõikamiseks. See on päris õpe, see on vana Eesti. Töökent katta puudu, det här är en Eesti, det är gammal. som har så små knivar. Gammalt silver från Ja, Öster. det är att skära tårtan. Tårtkniv. Och sen har man en duk som är handvirkad spets. See on nii raske ei ole. See autofookus on ikka asjad kergesti. Sul ilma maaten. Võetud Uppsalas või kursen varje morgon nu eller? Med tåg? Jag köpte månadskortet.
teise ringi. Teise ka. Ska spela in lite band också som de pratar på. Ska köpa sån där freestyle som sitter. Hur har ni känt varandra egentligen? Ja, det känns som... Ni har väl träffats förut? Var träffades ni då? Var det framför domkyrkan eller vad var det? Men på långt sen eller så. På Slottsbaren? Jo, framför domkyrkan. Ja, det var kärlek till vårt överkast. Ja, jag tänkte faktiskt att det här verkar som något så skumt. Båda långa killar har korta sig. Det kanske blir en gång. Ja. Då behöver man inte vara rädd när man går ut på kvällen. Han har ju muskler. Han har ju muskler. Det pratas ju så mycket. I Stockholm får inte kvinnor gå ut ensam på kvällen. Att de blir överfallen. Det är ingen fara, jag ska gå omkring som en kräfsande hunden. Heino, see on kena, et sa Eestist külalised kohale kutsusid nii pidulikuks päevaks. Meil on hea meel osaleda. Tycker det var fint att jag bjöd hem med gäster från Estland. Någon som vill ha smör till eller? Nej. See on see niisugune kuradi seksi sümbol seal peale panna. Ja. Nüüd sa oled just rahul. Ega veel sellega ei ole. Sa tahad veel seda? Ei, mitte allkirja, aga ma tahtsin sulle natuke. Mina olen rääkinud hästi. Just need kaks nädalat olete kokku. Õigus. Muidu küll võtab seal. Kõik on piidumehed. Kõik on piidumehed. Rikkus lambad ära. Sa tõmbas piidu. Ma arvan Eestis. Ma tõmbasin mõlema. Ma hakkasin tautida Eestis. Siis ta lihtsalt ankeedid abikaasaga ja siis üks tagasi ja eile. Jah, palun. Aja säästmiseks võtame kohe asja üles. Ja, aga ma toon tooli siia. Kasutan seda siin. Läsin küll ka. See on 120 umbes pakki. Vana krõnku. Ja ma seda rääkisin, et ta tuleks. Liidia, sinule ka ju. Joo, mä voisin ka natukene.
vaatad, lõpuks hakkad rääkima, siis kõik on tuttavad ja suured ja midagi. Sinna koolmaaseni. Nad olid 2 korda siin. Väga tore kokku. Ei no meil on ikka probleem, et meil on koer, teil on minev aasta ma mäletan, et see oli... Sest meile tuleb kohe Heino ära läheb, siis tuleb 18. juulil tuleb Mallene onupoeg ja onutütar kuuks aja. Ja sellega lükkus see juba sügise poole see maavälja. Sest maamees ja mahu siiski elamas. Ja juhitsid kogu tähtis lapselaks olnud. Antru Eval igatahes. Aga Enn on alati tähtis olnud. Nüüd ka veel tähtis jäi. Ennul oli alati oma tuba. Me elasime alguses, kui me Rootsi tulime siia alguses niisugused laagid ja siis pärast elasime 2 tuba ja köök. No ma mõtlen, Eestis on ju praegu ka väga kitsas elamine, aga emal oli ju siis 6 last. Ja kõik seal, aga siis pärast kolissi, mis saime, ma ei tea, 3 või 4 tookord, siis Enn sai oma tuba. See oli ainuke, kes oma tuba sai. Teised elasime koos. Eva ja nooremad olid üks ja siis see oli eesistus. Olev kõige noorem mees, tema oli siis seal üks nagu koridor. See oli nii nagu kõrval ja siis meie olime ise elasime siis elutoal. On see esimest korda, kui sina Eestist väljas oled või? Ei, ma olen olnud väljas, ma olen isegi Stockholmal elanud, mees oli seal tööd. Aga siin Stockholmis küll esimest korda ja Rootsis esimest. Ma saadsin nagu seal ida pool maas käinud, et see on nii suur vahe. Kui sa Soomes oled käinud, siis on Rootsi sarnane, mis asju on olemas ja see on esimest korda, kui sa Eestist välja. Kas sa oled Vello juures käinud? Ei käinud. Mina olen päris lastepealt, ma olen õpetaja. No ja päris... Nüüd maja peremehed. Sinna ei saa muidu, kui läheb kuskilt siit üle ja siis see katus on ju igalt poolt, nii et mina ei julge ei alla üles vaadata seal. Ei, mina ka mitte. No jah, see, aga see Olevit mina arhitektuuri ei tunne muidu, aga ta on selle ühe vana maja, nii nagu kui siit, kus katusel me istume. Selle nii nagu muutis ümber ja siis ma ei tea, kus ta mõtles, ta saatis mulle ühe niisuguse raamatuga, mis oli pool nii kirjutatud selle kohta üks nagu teaduslikuks tööks. Ja siin on nüüd meie... Olid seal. Ma mäletan, mis nende nimed on, aga ma nägin tunnistusi seal, siis gaidid ja skaudid olid ju kõik eesti keeles ka ju Eesti laagrites käidi suved ja... Siin kombineeriti siis need õpetajad olid kõik, see oli nii nagu õhtukoolina. Töötas eestlaste. Aga siis nad said, Karheting oli nüüd korralik, ta oli Kesk-Eestis, koolijuhataja oli kirjutanud ka ühte teist. Sel ajal oli Stockholmis oli Märt Raud, üks koolide peainspektoriks, nii nagu oli, see võiks, jah, neid oli, Eestis oli üks, kes oli koolide peal. Mina olin põllumajanduskoolides veel kõik, aga tema oli nii nagu üldhariduslikud koolide peal. Ma oli ka räägite vahetamael siis? Ema ja isaga räägib, aga ma vaatan seda, mul on kõige noorem mõte telefonis, siis me räägime rootsi keelt ja Oleviga ma räägin ka rootsi keelt telefonis, aga nii juttu kui ema ja isa siin on ja Uppsalas oleme siis räägime. Me korjame rootsi keelest ja siis ise oled natuke hooletu ka, siis muidu oskad rääkida, aga ei räägi enam korral. Aga nii Olev on ju kasvanud nii nagu kõrvalt, aga siis talle õiget õpetust, aga jah, tal Eesti kool tehti, see võib-olla aitas natuke. Aga seal on nüüd koolid nii, et nad natuke vähemalt olid, et lapsed käisid koos, aga see nädalas oli mõni korral. Üks on rootsi keel nagu armastuskeel. Siin, et kuidas muidu oma taseme poolest on, et Eestis paned ikka hea meelega sinna või ei pane, või rootsi Eesti, siin on üks päev, meil oli see Eesti õhtukool, aga nüüd on siin üks päris Eesti kool. Ja, 9 klassi on seal. Ja just ja siis gümnaasiumit ei ole, aga mina arvan, et seal on paljud, kes tahavad oma lapsi sinna panna ja siis seal on head õpetajad, nad saavad kaunis head tunnistused ka, et see on ju Rootsis. Eesti gümnaasiumit ei ole ju. Või on Eesti gümnaasiumid ka olemas, vanasti oli, aga seda
kas sina tead, et reaalis oli üks isevärk, niisugune variant sellele, noh, väljendusele tead, et mine seenele või mine potila. Mina tuli nurgale. Seda ma just selle mõtledki. Seda sa mõtledki. Mina tuli nurgale. Ei, mina poleks ilma hurvata. Kas Helga, ma ei tea. Enn Nõud ma nägin, aga Helgat ei näinud. Ei ole mitte nõutud siin. Mitte nõutud. Hurtane minnakse. Hurtane saadetud. Mida mind saadetud? Nüüd on hurtane saadetud. Welcome to Stockholm, Sweden. Sweden is a small country. That's nothing to be ashamed of. Most countries in the world are small. Then there are, as you know, some big countries too. But also these big powers consist of small entities. Also in these big countries, language can be many and small. It's important to keep that in mind, especially today. Less than 100 years ago, Sweden was a typical immigrant country. In 2 decades, more than a quarter of the entire population disappeared in a westerly direction, away from poverty, extortion, and lack of liberty. Around 1910, Chicago was the 3rd largest Swedish city. Today, Sweden is a typical immigrant country. Ever since the end of the Second World War, during a period of 40 years, we have had a constant flow of immigrants in search of employment, sustenance, and political freedom. In round figures, nowadays, nearly 1 million of our total of 8 are immigrants, first or second generation. The Baltic Institute, I would like you to know that for us it's a great honor to see you all here. Almost you can tell us about your specialities. Met by his predecessor, Olof Palme, in 1975 at the 3rd Conference on Baltic Studies. He will do this in the presence of representatives from all the political parties in the Swedish Parliament. We are also glad to see them here. We take it as a hopeful sign that interest in the Baltic nowadays is growing all over the political scale. Once again, welcome to this conference, the 10th Conference on Baltic Studies in Scandinavia. I leave the floor to Ilona. Mr. Chairman, Mr. Ambassador, ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to welcome you all to Stockholm on behalf of the Swedish government for this 10th conference on Baltic Studies. Through the years, these meetings have proved to be of great importance for research in Baltic subjects. Through the years, really, they have also played a key role in establishing and expanding contacts with scientific and cultural institutions in the Baltic republics. The conditions for these exchanges with scientists in the Baltic republics have varied over the years. It's only 10 years since researchers from this area could participate for the first time in a conference like this. It's a sign of the times that the majority of the delegates and of the scientific papers presented here now come directly from the Baltic republics,
continuation of the conference will also be held in Tallinn shortly. This is, of course, a very welcome development. It could be taken as a point of departure for a few comments on some recent changes in global politics in Eastern Europe, in the Soviet Union, and in the Baltic republics. There has been a very significant improvement in the international climate during the last few years. However, is this just a passing change like the détente of the early 1970s? Or are we facing a deeper and more permanent transformation which could lead to a new kind of Europe freed from the confrontation of the Cold War? The changes which have taken place in the previous Baltic conference 2 years ago have been dramatic. There is a new and deeper dialogue between the superpowers. Real progress has been made in at least one disarmament area, followed by serious negotiations in others. Unilateral steps have been taken which help the disarmament process. Solutions to many regional conflicts around the world seem to be on the way. On our own continent, we see two processes of particular importance. One is the plans for even deeper cooperation across the borders in Western Europe. The other is an active re-evaluation and a search for new directions in some parts of Eastern Europe in a spirit of democratization. These two processes together raise hope for a new sense of community which could embrace the whole of Europe. We can thus see some promising changes between the superpowers in regional conflicts and in Europe. But can we believe that these are lasting changes and that the process are irreversible? This may indeed be the case. The nuclear arms race has shown the superpowers that security cannot be won by a continual spiral of unilateral armament measures, but only through joint efforts to achieve common security. States are also starting to realize that it is necessary to work together in order to avert the great environmental threats that already exist and to prevent others from developing. Moreover, the interdependence of the economies of North and South is becoming more universally recognized, as is the global need to solve the debt crisis. Another key factor is, of course, recent developments in the Soviet Union. The attempt to carry out a radical reform policy there is of historic dimensions. It's not easy to say today what the goals are or what the final result will be. The Soviet leadership convincingly argues that perestroika is necessary and essential. Nonetheless, the reforms are encountering a number of difficulties. Thanks to glasnost, the new openness, we can follow more closely than ever how the Soviet leadership are now trying to tackle the old problems aggravated by long neglect and new and unexpected challenges. We welcome the advance of democratization. The elections to the new Congress of People's Deputies showed that Soviet citizens have made emphatic use of the opportunity to express their opinions. The first session of the Congress may well mark a new direction, but Soviet reformers, despite their successes, are still not prepared to say that everything connected with the past is settled.
nor do they say that the radical perestroika has become irreversible. There is always a risk of a backlash. There are many problems which all need immediate attention because of previous neglect. Increased political freedom activates old tensions and new expectations. If political openness is not coupled with structural reforms and with economic progress, future developments may be hard to control. The Soviet reform process, with all its hopes and promises, may therefore also be subject to severe strain. But it's not a sign of weakness that opposition and tension are now visible and can be recognized. They are an unavoidable part of a process of modernization. President Gorbachev has presented his countrymen with a challenge that may well last a generation. In the Baltic republics, many challenging demands have been put forward by the movement in support of perestroika. And by this I mean the Popular Front, the Communist parties, and by the state governments. These demands have often gone against the interest of the Central Soviet bureaucracies. But this is no surprise, considering the long abuse and mismanagement which perestroika is supposed to put an end to. In the Soviet Union at large, precisely these bureaucracies have come to symbolize the wrongdoings of the past. Neither is it surprising that the Baltic republics have been playing a special role in the modernization of Soviet society, a vanguard of perestroika. In these republics, there is a cultural tradition of good organization and hard work. There is also a strong desire to use the new opportunities to achieve an improved and more democratic life for all. I believe that this is also a good basis for overcoming the new difficulties which may follow in the future perestroika process. So far, the steps taken by the Baltic republics have been marked by a mixture of creativity, courage, and moderation. That mix will certainly be necessary in the future too. What we see of the Soviet Union, and especially the Baltic republics of today, does include some contradictory features. Nevertheless, the general trend and the overall picture is very positive. Sweden wants to have good, friendly, and stable relations with the Soviet Union, based on mutual respect for sovereignty and territorial integrity. Intensive contacts have developed between our two nations, and we have an ongoing dialogue on many levels. Without exaggerating our role, we would like to contribute to the positive and constructive process already begun. We have noticed, for instance, a Soviet interest in how we managed to combine a dynamic economy with social justice for our citizens. Roundtable discussions and workshops on labor and social policies are a sign of this interest. We would be glad to continue this exchange of experiences. Today, however, I would like to speak particularly about our relations with the Baltic republics. The Baltic people are our close neighbors. We had contacts with them even before our own country became a state. Cultural and traditional ties developed through the centuries and made the Baltic Sea a very narrow one. From early days, Swedes settled on the east side of the Baltic. Up to the Second World War, there were close contacts which laid the basis for mutual feelings of sympathy and closeness. In the 1940s,
many Balts found refuge in Sweden. Then, for almost 50 years, until just recently, the Baltic republics were isolated and seemed distant. To younger Swedish generation, they almost disappeared beyond the horizon. To an older one, the Baltic republics often represented memories full of sorrow. The policy of perestroika for a more vital and more democratic society has led to a kind of rebirth for the Baltic people, for their aspirations, and for the development of their own characters. The basis for this is, of course, that they have succeeded in safeguarding their culture and their identity also in darker times. During the past year, the news from the other side of the Baltic has filled us, like the rest of the world, with joy and astonishment, as well as with our deepest sympathy. But sympathy is not enough to describe Sweden's attitude. There is in this country a deep interest in the future of the Baltic republics. It's growing spontaneously in many parts of Swedish society, and it has deep historical roots. Some may say that we are slow in transforming this support into concrete actions. But actually it's surprising how much has been done in less than a year and how many contacts have already been established. I will give some examples. First, cultural cooperation. This has perhaps developed the most rapidly. We have had a large, high-level cultural delegation in Estonia, which has made contacts and plans for future cooperation in almost all cultural fields. Concrete projects, which are already now in progress, have resulted from that visit. We hope to send similar delegations to Latvia and Lithuania later this year. Funds have been allocated for non-governmental cultural exchanges with the Baltic republics, and journalists from all three republics have also been invited to Sweden by our foreign minister. Second, economic cooperation. There is a strong interest in economic cooperation among many small and medium-sized companies, which do not normally do business in Eastern Europe or the Soviet Union. The Swedish Trade Council has already arranged seminars and visits in Tallinn and Riga. The Committee for the Promotion of Trade with the Soviet Union has decided to form a special committee called Business Group Estonia to facilitate business contacts. This may well result in a more regular commercial presence in Tallinn. Third, the local authorities. A number of Swedish cities have established twin town relationships in the Baltic republics during the last year. Some examples are Uppsala and Tartu, Norrköping and Riga, and Oskarshamn and Uppsala. Contacts between Malmö and Tallinn and many other towns are underway. In some cases, these arrangements are likely to involve economic contacts. Furthermore, this year Malmö is celebrating the 75th anniversary of the Baltic exhibition of 1940 and has invited cities around the Baltic Sea to a number of activities. Fourth, Swedish non-governmental organizations. A number of influential movements have taken up contact with the Baltic republics. The Labour Movement's International Center has invited the leaders of each of the popular fronts to visit Sweden. The Farmers' Cooperative Organization, LRF, has started a program of support for family farming in the Baltic region. And there are many more examples of this kind. Fifth, the political parties.
Baltic republics this year. One group of members of parliament has already been there, and the Standing Committee on the Constitution will visit the region in the autumn. Our foreign minister plans to add a visit to the Baltic area the next time he visits Moscow. 6. Travel. This year, thousands of Baltic travelers will be coming to Sweden. And many Swedish tourists are interested in visiting the Baltic republics. Swedish companies and tour operators see opportunities for developing tourist facilities, for example through hotel construction. This is a field which could lead to joint ventures. 7. Transport. Closer contacts and more travel require better transport facilities. It is encouraging that Scandinavian Airlines has expressed an interest in opening regular flights to Tallinn and Riga, and is discussing this with the Soviet authorities. I hope that the Baltic capitals will soon be open for international air traffic. Regular Swedish ferry traffic is being planned for Tallinn and Riga next summer. This year there will only be cruises, but the number of Swedish visitors will still increase. 8th and last, the official Swedish presence. Expanded contacts also increase the demands placed on our foreign service. In Tallinn and Riga, we have decided to establish offices of our Consulate General in Leningrad. Diplomats stationed in Leningrad will be able to work in Tallinn and Riga on a regular basis, and also as required by development. This, in its turn, should promote a further extension of contacts. The list of new contacts could be made even longer, and I'm sure it will continue to grow. It is our hope that the increased contacts between Sweden and the 3 Baltic republics may contribute to the progress of perestroika, and not only in the republics themselves, but throughout the Soviet Union. We wish to shape our intensified relations with the Baltic republics in a way which supports the policy of perestroika. This is in our mutual interest. Finally, there is one specialism which concerns the whole area, which I have talked about today, and which physically ties us all together. The Nordic states, the Eastern Europe, the Soviet Union, and the Baltic republics. I refer, of course, to the growing environmental threats and the serious damage we can see already today. All of us will be more and more affected by the environmental problems of our neighbors. The effects of massive pollution, dying forests, and acid lakes, and agricultural land can all be seen over Northern Europe. And these problems cannot be solved individually by each country for itself. It is necessary to act together over national borders. The urgent problem of saving our environment is a challenge to our ability to cooperate around the Baltic with speed and efficiency. 15 years ago, a convention on environment of the Baltic Sea was adopted. It contains important commitments by the participating states. These commitments must be fulfilled, and every government must be held responsible for its commitments. Sweden has also recently signed an agreement with the Soviet Union on environmental cooperation, and we have had direct discussion in this field with Poland and the German Democratic Republic. The Conference on Baltic Studies primarily focus on the arts and social sciences. Perhaps the physical environment belongs primarily to other disciplines. I have no wish to interfere with the scope of this
this context. But I would like to stress that the environmental threats in the Baltic area are a matter of concern to each and everyone. It is an area where we can prove that we are capable of practical cooperation. In fact, this is a field where we must show that we can make progress together to safeguard our common future. I started by asking whether the positive changes we see in the world are of a passing nature or whether they are irreversible. Only the future will know the answer, but it is my personal belief that some of today's changes are very fundamental. None of us wants to see a return to the past. This presents a challenge to all countries to help ensure that such a return to the past never takes place. In this context, increased context and increased cooperation are of a particular value. And I'm pleased to see that between the Baltic republics and my own country, this process is now in a very dynamic phase. With these words, I declare the 10th conference on the Baltic Studies open. I hope you will have many stimulating sessions with rewarding discussions in the days to come. Thank you. Als wir uns hierher nach Stockholm begaben, haben wir unsere Heimat Lettland in Frühlingsblüte verlassen. In diesem Jahr sind Apfelbäume, Kirschen und wieder ungewöhnlich früh am Auge blühen. Und wir freuten uns wie alle lebenden Wesen über die Frühlingsblüte. Aber in diesen Jahren finden die Vertreter der baltischen Völker den Frühling in weiterem Sinne. Wir sprechen nicht nur vom Erwachen der Natur, sondern vom geistigen Aufwachen unserer Völker, der Letten, Litauer und Esten, vom Erwachen des Selbstbewusstseins des Volkes und von der Absicht der Völker, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Professor Voigt, honored guests, fellow conferees, it gives me great pleasure to extend to you greetings from the Association for the Advancement of Baltic Studies on the occasion of this, your 10th conference. As you know, the AABS celebrated its 20th year with its 10th conference last summer at the University of Maryland. Hence, the 10th has
Jaa. Omavahel olete sina peal? Ikka sina peal on. Kolleegid kõik omavahel ja me nii vanad sõbrad juba. Sinuga võib ka sina peal olla, jah? Nii et kindlasti. Ma käisin, või tähendab ükskord Stockholmis, siis ma ütlesin alguses Arvo Mägile teie ja see talle ei meeldinud. Ma isegi Eestis harjutan. Kas see hakkab Eestis natuke sinna pole nii? Ma olen Eestis ka püüdnud ikka, jah. Oi. Lükkame seda veidi 6 minutit, see peab seisma. See on siis Heino oma ja siis tuleb nüüd Heino oma. Aitäh. Kas ma hoian sinu oma ka üleval? Suur tänu, mina olen juba, minul on külmuga. Kas? Jah, ikka väiksemaks ja väiksemaks. Ja. Lähevad praktiliselt. Ongi mõtled. Tehnika areneb. Kuid see meie oma tehtud päris hästi. Jaa. Kes tahab nagu suurt kohakult kaasas võlada, see reisidel või siis parem saab tasku panna. Meil ei olnud valikut, meil üks pakkus. Palun võtta. Helga. Jah, tänan. Keld on vist täis. Ahaa, ma... Arvatavasti sul oli Helga üks niisugune taas nagu see seal enne. Jaa, see võib olla. Kord kamal. Sa nägid see Viivi Luige 7 Rahu kevad on ka kaasas? Ei, ma ei näinud, aga sa ütlesid juba telefonis. Seda ei ole saada siin poodides ka mitte. Ja ma tean. See on täielik defitsiit. Viivi Luigele endal oli vist ka ainult üks. Ja raadios ma kuulsin ühte programmi raadios, kus intervjueeriti Viivi Luige. Nad loevad tervet seda romaani praegu ette Rootsi raadios. Ja mul on vaja just selle kodukindlustuse seltsi jaoks fotod, et mul on raamaturiiulid. Et ma saan tõestada, et kui põlevad ära, et mul on olnud raamaturiiulid. Väga hea, ma võtan sust pildi, sa seisad raamaturiiuli ees. Aga Enn, kas mida see tõestab? Kas sul hariliku fotoaparaati kaasas ei ole täna? Ei. On küll. Võtta 2 fotot, üks sellest seinast ja teine sellest seinast. Rohkem. Mis aastal me käisime Ameerikas? Seda ma ei mäleta. 78. No jaa, 11 aasta tagasi. Kas sa said nüüd endale ühe väikse ja sellest oled juba jõudnud ära süüa? Jaa, ma palun siis jätka seal alla. Jaa, ma vaatan saadasse juue. Ja teen nüüd jäädvust, et ma ei mitte odav naine, aga seda ei ole, et ma ei lähe kalliks ülal pidada, sest mul on sama seelik 11 aastat olnud. Ja samad prillid 10 aastat, jah? No silmavaade on muutunud, vaade ikka muutub. Peabki muutuma. Vaade muutub kallimaks. On olnud see pension, siis ma olen natukene tegelenud tõlkimisega. Ma olen tõlkinud Uibopuud. Eesti keelest, võru keelest eesti keelde? Ei, võru keelt ma küll ei oska. Võru keelest eesti keelde, rootsi keelde siis? Ja just, eesti keelest rootsi keelde. Võru keelest Eesti. 2 romaani tõlkinud tal, eks ole? Jaa. Ja see imelik asi selle tõlkimisega oli, et esimese tema romaani, mille nimi on Lademed, ma tõlkisin umbes 20 aasta eest. Ja paari aasta eest, eelmine aasta vist, ta leidis kirjastuse, kes võttis selle trükkimisele. Ja ma nii imestasin sellepärast, et umbes 10 aasta eest ma tõlkisin ühe palju parema raamatu, mis tal on. Keegi ei kuule meid. Ja selle
selle nad ei ole veel trükkinud, aga on lubatud nüüd. Ma olin Uibopuul nüüd pool 9 päeva. Oi! Käisin ringiga ja olin seal siis nüüd paigal. Kaugelt sugulane Uibopuu naisega. Ahaa. Ja ta on sündinud samas külas, kus mina ja ka perekonnanimi Kiik sünnipäraselt. Aga sugupuu on hästi kaugelt kuskilt kokku seotud. Kas sa tead, mis pealkirjad nendel romaanidel on rootsi keeles? Jaa, sellel esimese romaani pealkiri on Margarita Söökaren. Kas tema Uibo ise pani selle nime? Ei, ma arvan, et keegi pani ette. Tal on ju üks, mille nimi on Markus Jelparen. Võib-olla sealt oli see idee. Ja teise nimi on siis Ingen Hõõros, ma arvan. Kas sina oled lugenud Uibopuu raamatuid mõnda? Olen lugenud, jah. Oled sa lugenud Keegi ei kuule meid? Seda ma lugesingi just, ja viimati. Selle Ilona Laaman. Ta saadeti mulde, jah. Pool aastat tagasi saadeti. Kaks köödet on seda, jah. Kas sa mõlemad tõlkisid või? Sikke küsimus. Ei, ma mõtlen, kas on 2 romaani, see on 1. Ei, see on 1 romaan ikka. Need on 2 köites, ma räägin, 2 raamatus. Ja siis nad olla talle ütelnud kirjastustes, et keegi ei osta 2-köitelist romaani, et sellepärast et see on peapõhjus, miks nad ei taha rootsi keelest välja anda. Aga siis... Ta mahub 1 köitesse vast, ei mahu rootsi keelest. No peaks mahtuma näiteks mõned Solženitsõni raamatud, mis on nii paksud, on kõik antud välja 1 köites. Ja siis... No jaa, mina sain nii aru ühest Uibopuu kirjast, et tema leiab, või tähendab, et tal on öeldud, et kuna huvi Eesti vastu on nüüd nii suur, et siis selle välast üks väike kirjastus tahab välja anda selle raamatu. Nad otsivad siis Eesti käsikirju. Kas sa Eestisse tuled küllaga või oled käinud või? Ei. See ei ole mitte mingisuguste mõtete pärast. Ma tean näiteks, on käinud 8-9 korda mõõde. Õde, jah? Jaa, iga aasta nüüd viimasel ajal. Tervislikel põhjustel ma ei käi, ma üldse ei reisi. Selge, jah. Aga sa võib-olla hakkad? Jaa, ma mõtlen, et kui tuleb lennuühendus, ma ei ole küll kunagi otse Tallinnaga, jah. Siis on väga väike see reis. Üle lahe hüpata ainult. Kas keegi soovib veel kohvi? Mul on mõte. Teed võib ka rohkem. Ja see on suur nauding mõne aja. Ja siis ta tüütab ära, siis ma hakkasin inimesi vaatama. Minul on jäänud see